இன்றைக்கி நம்ம சாக்லேட் கப் கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க 1 கப் ஃப்ளாரை ஆட் பண்ணிவிடுங்க. ½ கப் பவுடர் சுகர், 1/4 கப் கோகோ பவுடர் unsweetened இது, ½ டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 1/4 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா and a pinch of salt. இப்போ ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னெல்லாம் போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் 1 egg ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 3 tablespoons milk, 2 tablespoons vegetable oil, இல்லைன்னா sunflower oil, 1 teaspoon vanilla extract. இது எல்லாத்தையும் நல்லா இப்படி ஹேண்ட் பீட்டர் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்மளோட ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். கன்வென்ஷனல் மோடில் 170 degrees அவன் செட் பண்ணி ரீஹீட் பண்ணிவிடுங்க. மஃபின் பேன் அப்படி லைன் பண்ணிவிடுங்க. லைன் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஹாட் காஃபியை இதில் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஈக்குவலாக போட் பண்ணதுக்கப்புறம்